ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Spoorthi, a quick dose of positivity and inspiration. ಇವತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀರೀಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸನ್ನ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ.ಕೆ. ಅವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇವರು ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪಿಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟೈಮನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Thank you so much for having me on the show, and it's a real pleasure to be of some use. And today's, I'm sure, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ you are reaching out to hundreds and thousands of people, and whatever little I know, I'll just pass it on, and it could be of some use somewhere, and it could help prevent heart attacks, it could address cardiovascular illness. Pratyondu agli anta haraista, I think we will go ahead, ma. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೆಲ್, ನಾನು ಈಗ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. I also happen to be a professor of cardiology, and we teach DNB cardiology students in our hospital. So ನಾನು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಯನಗರ್ನಲ್ಲೂ ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. And the most important thing is that after my MBBS, I was a rank student in MBBS. I did my MD General Medicine from Gulbarga Medical College, MR Medical College those days. And I have almost about 35 years of experience totally. Mm-hmm. And my cardiology training happened in Chitra, Tirunal. Then after that, I moved abroad, then came back and worked as a freelancer for some time, attached to some hospitals. And then finally, since more than 12 years, I've been in Apollo Hospital. So that's been my journey so far. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್
ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಕೇರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಚೀಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್. ಅದು ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರಕ್ತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, that blood it takes and it delivers it to the lungs for oxygenation. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅ ರಿದ್ಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅದೊಂಥರ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ 21st day ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಟಿಲ್ ದ ಡಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿದ್ಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏಟ್ರಿಯಾ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಏಟ್ರಿಯಾಯಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 other valves ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಅಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನರಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸು ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ all through his lifespan. So this is the wonderful creation of God. But ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ there are several heart conditions that can affect the heart ability to function properly. For example, coronary artery disease ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಟು ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊರ್ನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಕೊರ್ನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೊರ್ನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸು, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬ್ಲಡ್ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡು ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅರಿದ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು, ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇರಬೇಕು, ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಿದ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ವುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮೈಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವು, ಟ್ರೈಕೋಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವು, ಅಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವು, ಪಲ್ಮನರಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ರಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿನೋಸಸ್ ಅಥವಾ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾಗ್ಬೋದು, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಸಿಸು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹಾರ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೇನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ and it sustains the person all through his life, but at the same time it can get affected with various types of problems and diseases. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗಲೇ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫು. ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲಿ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and they are modifiable. They are actually, you can modify the risk factors by lifestyle changes. So ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದೇರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚೆಕಪ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಬಿಲಿಟಲ್ ದೇರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈವನ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟು ನೇಮ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್, although the government has banned it in public places. So it's a major risk factor for heart diseases, smoking. And quitting smoking itself will lead to an immediate improvement in heart health. That's one of the most important things that happen. And it reduces the risk of heart attack, it reduces the risk of cancer, and it's a wonderful thing for someone to do. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು 200 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬದುಕಲ್ಲ. Nobody lives for 200 years. God has given us only limited lifespan. ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಂಡಲ್ಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಡಯಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಟೇಕ್ ಡಯಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಆಫೀಸ್, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಚೇರ್, ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 8 to 10 hours, ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಗೇನ್ ವೆಯ್ಟ್, ಒಬಿಸಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದೆ, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚೆಕಪ್ಸ್, ದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಸ್, ಅದು ಪಿಕಪ್ಪೇ ಆಗಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್. And to add to all this, like a cherry on ice cream, you have stress. Chronic stress irutte, office stress, family stress, financial stress, everybody, even I think a child who goes to school starts off with stress.
So stress True. management techniques they need to inculcate. And added to all this, if I may say, is excessive alcohol consumption. That's become a big bane nowadays. People don't realize that alcohol can harm the heart. Alcohol can lead to deterioration in cardiovascular uh, status. And ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this adds up to everything. So when a person has a cardiovascular event, it's generally multifactorial. You don't get a unified hypothesis. Most of the times we don't know what triggered what. There are so many factors present in a person that you can never say that this is the cause for a heart Heart. attack or a cardiac event. So that is the tragedy of today's situation. ಸೊ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ, ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಯಟ್ ಗುರೂಸು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಡಯಟ್ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಯಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೂ ಮಚ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಈ ಒಂದು ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತಮ್ಮ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ one should consider is something called as a concept of a balanced diet. We read about balanced diet, I think somewhere from second standard or third standard, but I don't know why people don't understand the essence of it. What is balanced diet? Balanced diet is a healthy diet ashtene. What does it mean? You will be having a lot of fruits and vegetables, right? Okay. What is the most important thing is at least half your plate should be filled with a variety of colorful vegetables, rainbow color anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So different colors ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ fruits and vegetables na you have to fill at least half your plate. That way you get a lot of vitamins, you get a lot of minerals, you get a lot of antioxidants, you get a lot of fiber, and that supports your health, right? Second, try to take as much as whole grains as possible. Like for example, brown rice agli athwa whole wheat agli. And rather than taking refined grains, try to use more of whole grains, and they provide fiber and complex carbohydrates. Amele, the third most important thing is about proteins. For example, you can have low fat dairy products as well, and that gives, like for example, what is that called, paneer. So that is cottage cheese, right? It is rich in proteins and it contains low fat. So that way it adds up to your health. You get good amount of proteins. But one important thing is red meat matra strict tag say no, because there are direct studies which have told us that if you take more of red meat, there is a proportionate increase in the heart attack. So proteins ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, I want to have more animal protein, so I eat red meat anta. But unfortunately you have to come away from that, because it has been clearly shown that if you eat more red meat and more processed meat, you will get more heart attacks anta. So healthy fats irbeku, and many of the times now avocados are available. Nuts in the vegetable sources of fats baratte namge. And saturated fats na limit ಮಾಡಬೇಕು. Like for example, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ವಿ ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಚಿಪ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಮುಲಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವನಸ್ಪತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್? ಯು ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಟೇಕ್, you control the calorie sizes,
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೈಜಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಎವ್ರಿ 3 hours or every 2 hours or every 4 hours as time permits you. Try to have small quantities of food, limit your calories. And most importantly, ಈ added sugars ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ರಿ ಶುಗರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು. ಬಟ್ it is important to maintain one's health. Very important to maintain one's health. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಫುಡ್ ಡಯಟನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Definitely, definitely, definitely. ಸೊ That's true. ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ ಒಂಥರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ should be something like an aerobic exercise. We call it as a moderate intensity aerobic activity. Like, for example, brisk walking, jogging, cycling, swimming, and even dancing for that matter. They are all called moderate intensity activity. And generally, the American College of Cardiology, American Heart Association tells us that you should have about 150 minutes of such activity in a week. If you want to be much more precise, what they tell us is aim for at least about 45 minutes of physical activity in a day, most days of the week, and you will have not more than 48 hours of interruption between two episodes of physical activity. Adalde, you can do something called as strength training. Like, for example, weights use ಮಾಡ್ಬೋದು, light weights use ಮಾಡ್ಬೋದು. And there is something called as, nowadays it's available, resistance bands anta heltivi, where you pull at resistance band and shape up your muscles. So you can kind of strengthen your muscle, tone up your muscle, and that improves the metabolism in the muscle also and overall fitness. Stretching exercises ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, and it improves flexibility also. And there will not be much injuries stretching exercises alla madidre. Yoga is a good relaxation technique, as also a good exercise. So all these kind of things are very very important, and you have to maintain some kind of a consistency in this approach. Like I said, if you don't follow the correct guidelines, for example, like American College of Cardiology now ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, don't give a gap of more than 48 hours between two episodes of activity. If you give that gap, whatever cardiovascular benefit has accrued will be lost ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What does it mean? Suppose I do my activity today for 45 minutes. I do a brisk walk such that our 45 minutes ಅಲ್ಲಿ I cover a distance of something like 4.5 to 4.5 kilometers every day. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಐ ಶುಡ್ ಮಿಸ್ my exercise on the subsequent day. Even if it rains tomorrow, the day after, I should catch up with an activity. Otherwise, whatever benefit has been accrued will be lost. That cardiovascular benefit is lost. And most importantly, another tip which I would like to tell everyone is stay active throughout the day. Don't sit for long times. Take short walks. Use stairs. And even in your workplace, avagaga ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, stand up regularly if you have a sedentary job. That's other thing that you could do.
So in other words, you should look after yourself very well in terms of balanced diet and physical activity. And a last part which I would like to tell you is, if you were to experience any kind of physical discomfort or pain or anything while you are doing your activity, don't ignore the symptoms. Okay. Please consult your doctor. Stop doing that exercise and immediately consult the doctor, because many a times symptoms will be very subtle. Mild ಆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ Okay. ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಲಚ್ ಅಟ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಂಗೆ ವಿಪರೀತ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. That hardly seen in 5%. They are probably the lucky people. The remaining Okay. 90 to 95% of the people, they experience only a very vague chest discomfort or a very mild chest discomfort or something like gastric ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಉರ್ದಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ Okay. many a time. So even certain symptoms, and they happen sometimes when they are trying to climb stairs or when they are going for a walk in the park and all that. So this should not be neglected. It should be immediately brought to the notice of the doctor. Okay. Even a breathlessness. Yes, definitely. Because see, at the end of the day, it's very common for somebody to get tired and they do get breathless. Number two, suppose you walk up 2 to 3 flights of stairs, you get breathless. Now, this is breathlessness which happens, which is proportionate to the activity that is performed. We are not worried about that kind of breathlessness. But if somebody feels that he is becoming breathless, disproportionate to the level of activity, ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, definitely it is abnormal and you have to consult your doctor. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಓಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅದೇ. ಫ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂಥರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. What usually people tell is, look, gym workouts and high intensity exercises anta naವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, they can have a positive impact on the heart. ಇಲ್ಲ ಅಂತನಲ್ಲ, but it should be done appropriately and safely. That's what is the bottom line of the whole thing. Regular physical activity, it has been shown to improve cardiovascular health by strengthening the heart. It improves blood circulation. Tumba benefits baratte. But remember that not everyone needs to engage in high intensity exercise to experience the benefits of physical activity. This is something that one should completely realize. Moderate intensity activity also, like for example brisk walking go, swimming go, mild jogging go, cycling go, they also can contribute enough to heart health. Gym workouts, high intensity exercises ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to make sure that you avoid overexertion and strain. That's very very important, right? So if you do this without proper training or proper graded progression, it leads to overexertion, strain on the heart, and you're pushing your body beyond limits, and it increases the risk of heart related issues. It even increases the risk of a heart attack, especially those if they already have some existing heart conditions and they are unaccustomed to extreme intense activity. They may have a heart attack and collapse then and there, right? Not only a heart attack, that can even lead to something what we call as arrhythmias. Now, what is this arrhythmias? Arrhythmias andre, the rhythm of the heart is lost. We view the heart as an electromechanical organ.
right? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. So ಎಸ್. electromechanical organ adaga, for every one contraction of the heart, one electric spark produce agಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೆದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೇಟಲ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, right? And in individuals who are susceptible to it, they lose their life. ಇದಲ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಮ್. ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು bleed in the brain, bleed in the heart, bleed in the kidney. So many things can happen. Finally, there is something what is also described as cardiac fatigue. Anta. Now, what is this cardiac fatigue? The heart muscle is working so much that it finally stops. Cardiac fatigue ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ added to these problems you have dehydration and sweating ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. So electrolyte imbalances ಆಗುತ್ತೆ. Lot of stress hormones gets released when you put the body into so much of stress, unrestrained high intensity exercise. With all this over strain agatte, and it can even kill a person. So excessive high intensity exercise without adequate rest can lead to a negative impact on the heart. So if you are worried, or you need to consult doctors, take an exercise prescription anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. You will ಓಕೆ. proportionate. For example, somebody who's 70 years, we can't ask him to go to the gym and build up his muscles. He can, but it should be done in a very graded manner, and exercise prescription uh, proportionate to his age and activity should be given. But if you neglect this aspect of science and just go with a limited understanding and try to attempt doing every exercise that is available in the gym, and if you don't balance the exercise intensity with an adequate recovery response, harm. It's going to lead to harm. ಓಕೆ. ಈವರೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೈ ರೇಖಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೈ ರೇಖಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.